Ma'am, you can start the session, ma'am. Okay, ma'am, thank you. Hello, everyone. A great morning and welcome to this session. I think you know about the today's topic, right? Yes, the topic is Linux made easy. So the Linux is most security operating systems. I think this workshop will be meaningful and use the session students. I request Dr. B. Mahalakshmi, Assistant Professor, Department of Computer Science, to give the welcome address. Mahalakshmi, ma'am. Morning. Good morning, everyone. I feel happy to welcome you all for today's online workshop, Linux Made Easy. Linux is everywhere today, and the importance of knowing Linux is increasing as it remains the world's most popular operating system. Beforehand, I would like to thank our management of New Prince Sri BHAVANI Arts and Science College for granting permission to conduct this online workshop. My warm greetings to our principal, Dr. V. Uma Devi, Head, Department of Computer Science, and I welcome all the faculty members present here. On behalf of our management, a warm welcome to our resource person, Mr. Ambikapati Palnivelu, Unix Team Lead in Preserve Technology Solutions, USA. He has around 15 years of experience in IT industry and as Unix system administrator. He worked in various IT sectors, Sutherland Global Services, Cybernet/Support, HCL, Walt Disney Company, CTS, and currently working in Preserve Technology Solutions. We have a deep knowledge on Linux operating system. With this fascinating beginning, I would like to welcome our presenter, Mr. Ambikapati Palnivelu sir. Welcome, sir. And I Thank welcome you very all much, the ma'am. students present here. It's over to you for your presentation, sir. Thank Thank you. you. Hello, everyone. Very good morning. Before going to the topic, I would like to thank the management, the composers department, everyone who given me the opportunity to give me an overview of a Linux operating system, which is ruling the world currently. And I hope this webinar will be helpful for you to understand like what is Linux, how it is being used, what are the specific characteristics of Linux, and so on. And I did prepare a PowerPoint slideshow for you guys to see, to show you guys what I prepared. And probably you should be able to understand because I didn't use technical terms mostly, should be an easy English. Let me share my screen here and please confirm if you can view my screen. Is it visible? Yes, sir. It's visible. Great. Great. So we got around 101 audience here. Thanks again. And that was a very good welcome speech. So today's topic, Linux made easy. And of course, I had a different topic. Of course, I'm going to cover the same content like about Linux, but I was having the topic as world ruling, being ruled by Linux operating system. So I'm sure you guys know what is operating system. Being in computer science department, you know like what is operating system, and mostly we are familiar with the Microsoft Windows operating system, which we are using on our daily life. Linux is something different and compared to Microsoft, where you can use it as a desktop or you can use it as a command line prompt. And I love to work on Linux, mostly on command line. I hate graphical user interface. Shall we go ahead and start? So we are in 2021. 100% of world top supercomputers are running on Linux. And world top companies' websites are being hosted on the Linux servers around the world. So we have around 96.3% of world's top 1 million servers running on Linux. And
90% of cloud computers are running on Linux. And you know what is cloud, right? Well, I would like to make this session as interactive if you guys can respond me or anyone. I do not want a chorus answer, but since this is not an in-person webinar, in-person session, since it's an online webinar, I want to try to understand like if you guys are getting what I'm trying to explain. Is it clear? So here's the deal. In general, the smart world is being ruled by Linux. And going further, I'll be showing like where the Linux is being used. All right, what is Linux or Unix? Unix is a free operating system available for public. Anyone can download and anyone can use the Linux since it is an open source. If you're interested to write your own operating system, you can download the open source. I have the link on the end of this slide. You can go ahead, you can download. If you're very proficient, you have proficiency on C language, you should be very good and you should go and master yourself on creating a new Linux operating system for you. So why is Linux? First, the Linux is open source. It's a very popular platform being used across the world and support most of the platforms available. Each and every application available in the corporate world is supported on Linux. And there's a history of Unix. So I'm sure you should be having a subject about the Dennis Ritchie and who is the famous author of C language books. And first Unix was written in AT&T Bell Laboratories in the year 1969 and 1970. And Ken Thompson and Dennis Ritchie are the lead developers of the Unix operating system. And again, in 1973, they rewrote the Unix operating system with the C programming language, which is a result of Berkeley Unix, BSD Unix. And we do have commercial products based on the Unix which is written. For example, I have it here like Sun OS. Sun OS is nothing but the Solaris. HP, a world famous company, created their own Unix operating system called HP Unix. AIX, Advanced Interactive Execution, a commercial product from the company called IBM. SCO Unix. SUSE. SUSE is a famous product from a company called Novell. And Red Hat, Oracle. Similarly, Microsoft is also started to generate or develop its own Linux operating system, which is in the process. So I'm not sure. I was reading some blogs about the Windows operating system, and they are stopping Windows after the Windows 10. They are not generating, they are not developing a new version of Windows operating systems. So here's the history again. The guy with the beard on the left with the glass, he's Ken Thompson, and on the right, he is Dennis Ritchie. So both worked on AT&T Bell Laboratories, wrote the first Unix OS in C language. So what is the advantage of Unix? The availability and the portability of Unix. So you can copy the Linux operating system on an 8 GB pen drive, and you can load it on any devices. If you have an old computer, you can copy a Linux operating system on a 8 GB flash drive, and you can boot it, and the computer should work fine. When it's compared to the Windows operating system, Linux do not need a lot of resources. The resources which I mean, memory, CPU. Minimum 4 GB of memory is good enough for a Linux operating system, and you should be having at least 10 GB of hard disk to run the operating system well on an old computer. So this Unix operating system was modified based on the needs for the commercial business and the academic need. Any questions so far? And if you guys feel like I'm running or is fast, do let me know.
So the next one is about Linus Torvalds. He is the author of Linux, who developed the Linux kernel first in 1991. So the Unix operating system got familiar, was developed mostly in the mid of 1990s. Linus Torvalds took a project that he is going to create a new operating system based on the Unix. So the Linux was named after his name, Linus plus Unix, which is called Linux. It is combined with the GNU and other tool forms a complete Unix operating system. In 1992, the first distribution emerged, Linux kernel, various tools, and the installation procedure. So this is the time where they came up with a full-fledged Linux operating system, which is capable of being installed on the computers. Thereafter, the Linux started growing enormously with the help of various developers across the world. Is Linux hard to learn? How many of you know Linux? Have you ever worked on Linux? Have you seen the Linux operating system? Anyone? Or anyone currently using Linux in your home computer? Surya Kumar. Great, you used it. Thank you. Since from the childhood, remember, like I started using the computer probably from 4th standard. So I started with Windows 95, I believe. Yes, Windows 95. So I was crazy about computers. Like I would like to know like how it started working, how it is working, and what are the things can be done on the Linux, on the computers. So I started with the Windows operating system. Gradually, when I moved to the college, I got a craze about the Linux operating system because it looked different when compared with the Windows operating system. So on Windows, we see the pictures. Like there's an icon for my computer. When you click on the My Computer icon, it will take you to the drives like C: or D drives where you can store your files. And of course, there's an icon for browser, everything. So we got used to it. But when you start using Linux operating system, you will feel it differently. Okay. And you'll get more interest, like how it is being worked on and how it is developed, how it is processing the files, how the processes are being processed, what are the run levels, etc. So is Linux hard to learn? Everything is hard to learn in the initial stage. When you get used to it, of course, you will learn it very quickly in the fast-paced manner. What are the benefits of Linux? Linux can give you a modern, very stable, multi-user, multitasking environment. As the professor mentioned here, it is highly secured. And there is no virus that have disrupted any Linux server so far. We do have malwares. Malware is nothing but programs which is being executed, which is made to execute during certain time. Probably I can say like in Linux, we call it as a cron tab. So we are scheduling jobs to run at a particular date, time. You can mention the minutes. So that's called the malware here. So coming to Linux, advanced graphical user interface. Linux uses a standard network transparent X windowing system with a window manager, which is typically called as KDE or GNOME, different types of desktop standards available in Linux if you're still willing to use a graphical user interface of Linux. So I do have a test server where I installed Ubuntu to show you guys like how it looks. I believe you guys had a look, probably used Ubuntu in the past, but I will show you how it looks. You will not see the difference between it's similar to a Windows desktop. So here are the things what you get with the Windows.
with Linux, you will get tons of free software. But in case if you're using Microsoft, you need to buy a license for each and every application, whatever you're planning to use. So this gives a desktop applications. This include various range of web browsers. For example, Firefox, Mozilla, Opera. These browsers are completely free for Linux. And of course, it is free for Windows as well. Email programs. In Windows, you should be using a Microsoft Office. Again, you need to buy a license for the Microsoft Office. But in Linux, you have Thunderbird, which comes as an inbuilt email client on Ubuntu. Word processor, you have OpenOffice. Again, in Windows, you should be using the Microsoft Office, which again require a license. When I coming to license, even Microsoft Windows operating system need a license to activate it. But on Linux, you do not need a license. You do not need to spend even a penny to buy license if you're willing to use Linux. So you have bitmaps, vector graphics editing programs. If you're familiar with graphics, if you want to edit your pictures, photos, you can use inbuilt graphic editing programs. File managers, audio players, CD writers. When I'm comparing with Windows, if you want to use a CD writer, of course, the new Windows 10 coming up with the inbuilt program where you can write CDs with the Windows. Previously, when we was using Windows 98, Windows XP, ME, Vista, we used to have a program called Nero CD writer. And again, you need to buy it. It requires a license. And there are some good games, typing tutor, etc. The next thing is like Linux has a freedom from viruses. Linux has no viruses because it is too secure an operating system for our virus to spread with any degree of efficiency. Virus cannot disrupt Linux server easily. Any questions so far? All right, I would like to hear from someone what you guys understood so far or how the Linux is being used. And probably I can start with Mr. Surya Kumar. I think he's familiar with Linux. He's using it. Surya Kumar, can you talk? All right. How is Chennai? How is the pandemic? Am I boring? Yes, sir. I'm boring. Prakash. Linux is much faster than the Windows. Yes. That's why I said like it doesn't require more resources. 4 Much GB RAM faster is for good enough. programming, sir. Yep. Best operating system for hacking, sir. All right. That's all, sir. That's good. And let's move on to Mr. Prakash. I would like to make it interesting. Like let's you can question me if you would like to know anything, or if you want to know about me. My profession. All right, no offense. And okay, let me talk to any of your professors. Bhuneshwari, madam.
All right. Answering to your question, Mr. Sabdarishi. Right? Yes, we got used to Windows operating system, and of course, it is user friendly. And thing is, like, you need to spend money on buying the license. And we got so Linux is referred as a freedom OS. You don't need to pay anyone, and if you're willing to modify anything, you can do it. And of course, they are making Linux operating system as well as a more user friendly with the graphics. I mean, when you say user friendly, you're noting about the icons what you're seeing on your desktop, right? Because when you want to go to somewhere, you can just click on the icon, it will open the page. Right. Yep, that's right. So that's how they are doing on Linux as well. For example, Ubuntu, which is the most famous Linux-based desktop operating system, is widely used on corporates nowadays. They're giving laptops with Ubuntu, and of course, the laptop manufacturers like Dell, HP, they started installing Ubuntu operating systems on their laptops. The first thing, as I said before, it doesn't require a lot of RAM. And if you see Windows 10, we need at least 16 GB of memory to have a good speed for the Windows operating system. But if you are going to run Ubuntu, 4 to 8 GB is good enough. 4 GB is ideal, and 8 GB will give a good performance. Yep, there's another OS. Parrot is another OS. Ubuntu is where we connect cloud servers. It is not just Ubuntu, Sabdarishi. We can connect to cloud servers from anything. DigitalOcean is more. And you guys know there is a Linux operating system developed by National Research Center in India. Have you guys heard about it? It is named as BOSS Linux. Which is Bharat Operating System Solutions. Well, I just came across when I was getting ready this PowerPoint slideshow for you guys, and I was looking at what are the countries having their own operating system. It is good to know, like, India is also having created their own Linux operating system like BOSS, and I tried to download it, and of course, I'm sitting in US, and the server, I'm not sure about the server speed. The download speed was very low, so it is still downloading. I'm lucky I got it downloaded, so I'll try to play with it today. All right. Any other questions from anyone so far? You can ping me your questions. I can read it to everyone and I can answer it. If you guys want me to speak in Tamil, I can do it. If your management permits me. I don't want this session to be boring. Any moderators from computer science department, please? That's a good question. How good is learning curve of Linux? Excuse me, sir. You can continue with Tamil also, sir. Oh, okay. இதை முன்னாடி சொல்லியிருக்கலாமேங்க. பசங்களுக்கு போர் அடிக்குதுல. ஓகே, நம்ம மொழியில பேசுற மாதிரி வராதுங்க எங்கேயுமே. அதுதான் என்னதான் அங்க வந்து வேலைக்காரன் வேலை பார்த்தாலும்
ஸோ இப்போ நம்ம படிச்சிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட் வைஸ் நீங்கள் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிப்பீங்க, சி லாங்குவேஜ், C++ லாங்குவேஜ், ஜாவா, மைக்ரோ ப்ராசஸிங், இதெல்லாம் உங்கள் சிலபஸில் இருக்குல்ல? You guys have it in the syllabus, right? ஆமாம் சார், இருக்கு சார். Alright. ஸோ அதெல்லாம் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, unfortunately you have to get through your exams. ஸோ நீங்கள் படிக்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிகிரி வாங்குறதுக்கும், அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் அதில் படிக்கிற சி லாங்குவேஜ், C++ லாங்குவேஜ், ஜாவா, everything is going to help you in your life. If you're planning to go into a software field or any IT sector, நீங்கள் படிக்கிறது வந்து சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு நினச்சி படிக்காம try to implement, try to write programs. So I'm not sure like if we have both undergraduates and postgraduates here, but if you are in postgraduate, some people will go to pursue MPhil or PhD, and some people will be looking for the jobs. So நீங்க படிச்சு டிகிரியோட வெளில வரும்போது என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, you will be looking for the jobs. நம்ம நினைக்கிற மாதிரி கிடையாது, நம்ம படிச்சுட்டு போறோம், நம்ம படிச்ச படிப்பை வச்சு நமக்கு வேலை கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் இல்லை. உங்களுக்கு அடிஷ்னலா என்ன தெரியும் அப்படிங்கிறது. ஸோ திஸ் இஸ் த டைம் ஃபார் யூ கைஸ். ஸோ நீங்க காலேஜில் இருக்கும்போதே யூ கேன் டூ சர்டிஃபிகேஷன் கோர்சஸ். சத்தியமா சொல்றேங்க, இதெல்லாம் எனக்கு சொல்றதுக்கு யாருமே கிடையாது. நான் படிக்கும்போது, நான் படிச்சது வந்து கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ். அங்கே போவோம், கிளாஸ் எடுப்பாங்க ப்ரொஃபஸர்ஸ். எங்களுக்கு எல்லாமே நல்ல ப்ரொஃபஸர்ஸ், ஹெச்ஓடி நல்ல ஹெச்ஓடி. எங்களுக்கு டிபார்ட்மெண்ட் வந்து மார்னிங் 8 o'clock ஈவினிங் 7 o'clock வரையும் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம். கவர்மெண்ட் காலேஜில் எங்கேயுமே அவ்வளோ நேரம் ஓப்பன் பண்ண மாட்டாங்க. பட் ஸ்டில் அங்கே இருக்க லேபோட ஸ்டாஃப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தே வில் வெயிட் ஃபார் அஸ் டு ஃபினிஷ் அவர் டாஸ்க். நான் நிறைய கற்றுக்கிட்டது அங்கே தான். ஸோ நீங்கள் வெளியே வரும்போதே லினக்ஸோ இல்லை விண்டோஸோ இல்லை cloud certification, now we are having AWS, Amazon Web Services and Microsoft Azure. ஸோ இதை படிச்சுட்டு ஒரு சர்டிஃபிகேஷன் வெளியே வந்து ஏதாவது இன்டர்வியூ போறீங்க அப்படின்னா you will have the preference. Likewise, some people will be interested on programming, Java, C++, Perl, Python. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பைத்தான் நல்ல பூமில் இருக்கு. நீங்க வரும்போதே அந்த பைத்தான்லாம் படிச்சுட்டு, ஓகே எனக்கு ப்ரோக்ராமிங் நல்லா தெரியும், நான் பைத்தான்ல எவ்வளோ பண்ணியிருக்கேன், ஏதோ ப்ராஜெக்ட், சிம்பிள் ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் ஏதாவது பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட்லாம் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பண்ணி உங்கள் ரெஸ்யூம்ல நீங்கள் போடும்போது உங்களுக்கு வெயிட்டேஜ் வந்து ஜாஸ்தி. ஸோ இப்போ 10 பேர் இன்டர்வியூ போகிறாங்க அப்படிங்கும்போது உங்களோட ரெஸ்யூம்ல வந்து எனக்கு பைத்தான் தெரியும், நான் இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு போடும்போது உங்களுக்கு வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அது மாதிரி நான் லினக்ஸில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன், I have experience in Linux operating system, I know how it works. அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா you will be having more preference. So maybe you can take this as an advice. காலேஜில் இருக்கும்போதே try to do some certifications. Actually, tell about virtual machines. Of course, virtual machines இல்லை அப்படின்னா லினக்ஸ் கிடையாதுங்க. ஸோ விர்ச்சுவல் மிஷின்ஸில் என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா, ஒரு ஃபிசிக்கல் சர்வர், அந்த ஃபிசிக்கல் சர்வரில் கொஞ்சம் ரேம் கொடுத்துருப்பாங்க. சே லைக் ஒரு 1024 GB ரேம் இருக்கு, ஒரு 10 TB ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்கு அப்படின்னு வச்சுங்களேன். அதில் வந்து நிக்கார்ட்ஸ் ஒரு 10 நிக்கார்டு வச்சுருப்பாங்க. அது வந்து அந்த நிக்கார்ட்லாம் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த 10 நிக்கார்டு 10 TB டிஸ்க்கு ப்ளஸ் 1024 GB ரேம், அதில் வந்து we can create multiple virtual machines. Say like எனக்கு ஒரு 10 virtual machine வேணும்னு வச்சுங்களேன், அந்த சர்வரில் நீங்கள் வந்து இது பண்ணிக்கலாம். இப்போ பிசிக்கல் சர்வர்னு தனியாக இருக்கு. சப்போஸ் நான் ஒரு லேப்டாப் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா இட்ஸ் அ பிசிக்கல் சர்வர். அந்த சர்வரில் வந்து நான் ஒரே ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் போட முடியும், ஜஸ்ட் ஒர்க் பண்ண முடியும். சாரி, அந்த டியூல் பூட் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காதீங்க, நான் என்னன்னு சொல்றேன். அந்த லேப்டாப்ல வந்து நான் ஒரு சர்வரை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நான் அதில் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் போட்டு அதை மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும். பட் எனக்கு அடிஷ்னல் இன்னொரு சர்வர் லோட் பேலன்சர் வேணும் அப்படிங்கும்போது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஐ வில் கோ டு த கான்செப்ட் ஆஃப் விர்ச்சுவல் மிஷின்ஸ். அஃப்கோர்ஸ் VMware சர்டிஃபிகேஷன் நீங்கள் பண்ணலாம். Akshay, did I answer your questions?
ஸோ VMware நமக்கு என்ன எபிலிட்டி கொடுக்குது அப்படின்னா, ஒரு சர்வர் கிரியேட் பண்ண வேண்டிய இடத்துல வந்து நான் 10 சர்வர் கிரியேட் பண்ணுவேன். அந்த 10 சர்வர்ல வந்து 10 டிஃப்ரெண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் ரன் பண்ண முடியும். ஸோ என்னோட ப்ரொடக்டிவிட்டி ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ். Anything else? All right. So let's come back to the slideshow here. So nowadays, Linux is each and every place across the world. So if there is a situation, they cannot take Linux out of any business. It's very stable, secured, multitasking, user-friendly. They are making it user-friendly, and of course, it is already. So இப்போ வேர்ல்ட்ல இருக்கிற ரிசர்ச் ஸ்டேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன், இங்க இருக்கிற நாசா, every space organization in their countries are using Linux for their projects. அடுத்து பார்க்க போவோம். GNU, General Public License. What is this? This means the Linux open source is available to anyone. நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான். You can download the open source, you can modify, you can use it, you can give it to anyone. எதுவும் பண்ணலாம், யாரும் உங்களை கேள்வி கேட்க முடியாது. So it is available freely for the public. Mohan Raj, yes, anyone can use Linux. No one is going to stop it. So இப்போ நாளைக்கு நீங்க ஒர்க் வைஸ் போறீங்க அப்படின்னா, இப்போ சப்போஸ் ஏதாவது கம்பெனி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சே லைக் காக்னிசன்ட் போறீங்க, சப்போஸ் நான் டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனிஸ்ல ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். ஐ ஒர்க்ட் இன் சதர்லேண்ட், /support, HCL, வால்ட் டிஸ்னி, காக்னிசன்ட், அண்ட் கரண்ட்லி ஐ மீன் Pfizer. ஸோ இந்த கம்பெனிஸ்ல வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணது யூனிக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணது பார்த்தீங்க அப்படின்னா HCL இருக்கும்போது நம்ம வந்து alright, Aparna and Surya Kumar, I'm going to answer your questions. Let me finish this, okay? ஸோ இப்போ இருக்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறது வந்து யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி, நம்ம எடுத்துட்டு இருக்கோம்னா டு ப்ரௌஸ், டு வாட்ச் யூடியூப், டு செக் மெயில்ஸ் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம். அது கிடையாது. இப்போ நீங்கள் யூடியூப் பார்க்குறீங்க பார்த்தீங்களா, அதை ஹோஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சர்வர் இருக்கும்ல, அது எதில் இருக்கும் அப்படின்னா லினக்ஸ். அந்த யூடியூப் வெப்பேஜ் யார் ப்ரோக்ராம் பண்ணுவாங்கன்னா அது ஒரு டெவலப்பர் தான் ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருப்பாங்க. அது எதில் ரன் ஆகும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து வெப் சர்வீசஸ் வேணும். லினக்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெப் சர்வீசஸ் இருக்கு. நம்ம நினைக்கிற சர்வர் வந்து டெஸ்க்டாப் வேற, சர்வர் இஸ் டிஃபரெண்ட். சர்வரில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இப்போ யூஸ் பண்ணிட்டு டெய்லி பேசிஸில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க அப்ளிகேஷன்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் ஏதோ ஒரு ஆப் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜிமெயில் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க, உங்கள் மெயில் செக் பண்ணுறீங்க போறீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஆப்ல டேரெக்டாக உங்கள் ஃபோனில் மட்டும் கிடையாது. இட் இஸ் கனெக்டிங் டு த சர்வர் இன் தி பேக் எண்ட். அங்கே தான் சர்வர் பிக்சரில் வருது. ஓகேவா? ஃபார் ஐடி ஃபீல்ட் லைனக்ஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஆர் நாட் சார்? ஸோ ஐடி ஃபீல்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வி ஹாவ் அ லாட். ஸோ டெவலப்பர்ஸ் இருக்காங்க, அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் இருக்காங்க, டெஸ்டிங் டீம் இருக்காங்க. ஸோ டெவலப்பர்ஸோட வேலை என்ன அப்படின்னா ப்ரோக்ராம்ஸ் டெவலப் பண்ணுறது. அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸோட வேலை என்ன அப்படின்னா அவங்க டெவலப் பண்ண ப்ரோக்ராமை சர்வரில் ஹோஸ்ட் பண்ணுறது. டெஸ்டர்ஸோட வேலை என்ன அப்படின்னா ஹோஸ்ட் பண்ண ப்ரோக்ராம் நல்லா ஃபங்க்ஷன் ஆகுதான் டெஸ்ட் பண்ணுறது. ஐடி ஃபீல்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வேலை இருக்குங்க, லைனக்ஸ் மட்டும் கிடையாது. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு லைனக்ஸ் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் லைனக்ஸ் சிஸ்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஆகலாம். இல்லை விண்டோஸ் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா விண்டோஸ் சர்வர்ஸ், இன்னும் விண்டோஸ் சர்வர்ஸ்லாம் இருந்துகிட்டு தான் இருக்குது சரிங்களா, விண்டோஸ் அட்மின் ஆகலாம். இல்லை உங்களுக்கு ஜாவா தெரியும் அப்படின்னா நீங்கள் டெவலப்பர் ஆகலாம். C++ தெரியும்னாலும் டெவலப்பர் ஆகலாம். VMware தெரியும்னா அட்மின். ஸோ கார்பரேட் ஃபீல்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அட்மின் டீம் அந்த VMware டீம், சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ஒரே டீமாக இருப்பாங்க. சில இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா தனித்தனி டீமாக இருப்பாங்க. உனக்கு சர்வர் வேணுமா, நான் சர்வர் கொடுத்துட்றேன். அட்மின் டீம் என்ன பண்ணுவாங்க, லைனக்ஸ் டீம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஓகே எனக்கு நீ சர்வர் கொடுத்துரு,
நான் அதில் ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணி நான் அப்ளிகேஷன் டீம் கொடுத்து அவங்கள வந்து அப்ளிகேஷன் ஹோஸ்ட் பண்ண சொல்லிக்கிறேன் அப்படிம்பாங்க. சரிங்களா? இப்போ என்னோட கம்பெனி இப்போ இருக்க கம்பெனி பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ எங்கள் டீமில் வந்து ஒரு 50 பேர் இருக்கும் லைனக்ஸ் சர்வர். கிட்டத்தட்ட நாங்கள் வந்து 8000 லைனக்ஸ் சர்வர்ஸ் மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ப்ளஸ் ஒரு 1500 ஏஎக்ஸ் சர்வர்ஸ். அது மாதிரி எங்களுக்கு VMware டீம் இருக்காங்க, அதில் 10 பேர் இருக்காங்க. எங்களுக்கு ஏதாவது சர்வர் வேணும் அப்படின்னா அவங்கள்ட்ட சொல்லிடுவோம். ஸோ எனக்கு இந்த சர்வர் சே லைக் எனக்கு 32 GB ரேம் வேணும், ஒரு 100 GB ஹார்ட் டிஸ்க் வேணும், 2 ஈத்தர்நெட் அடாப்டர்ஸ் வேணும், ஒன்று வந்து பிரைமரி அடாப்டர், இன்னொன்று வந்து பேக்கப் அடாப்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னா அவங்க எனக்கு VM பில்ட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. அதை எங்கள்கிட்ட கொடுக்கும்போது நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம். ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணி IP கான்ஃபிகர் பண்ணி தென் we will let the application team to say host their application. ஓகே, அப்ளிகேஷன் டீம் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடுவோம். அவங்கள்ட்ட கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவங்க கான்ஃபிகரேஷன் செக் பண்ணுவாங்க. ஓகே, எங்கள் அப்ளிகேஷனுக்கு இந்த ரிசோர்ஸ்லாம் போதும், நம்பர் ஆஃப் CPUs, ரேம், ஹார்ட் டிஸ்க் இதெல்லாம் போதும் அப்படின்னா கூட அவங்க அப்ளிகேஷன் அதில் வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், சார் கேன் வி கஸ்டமைஸ் லினக்ஸ் ஓஎஸ்? பண்ணலாங்க சூரியகுமார். நீங்கள் ஆல்ரெடி ஐ திங்க் யூ said you are using the Linux, right, already? Yes, you are the one told me. Yeah, you can customize. But நான் இதுவரையும் பண்ணது கிடையாது, ஏன்னா எனக்கு அது டைம் இல்லை, அது ஒரு விஷயம். ஸோ இதான் GPL இங்கே வர்றது. ஸோ யூ கேன் மாடிஃபை த சோர்ஸ் கோட், you can give it to anyone. No one is going to ask you for any license, or no one is going to ask you to pay for it. And we do have companies like HP. They customize the Linux operating system and they call it as HP Unix. And அவங்க ஜென்ரேட் பண்ண ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம், அவங்க டெவலப் பண்ண ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் ஹார்ட்வேர் ஓரியன்டட். ஸோ that operating system can be installed only on HP hardware. You cannot install it on a different hardware. So அங்கதான். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹார்ட்வேரும் நீங்கள் அவங்கள்ட்டே வாங்கணும், சாஃப்ட்வேரும் அவங்கள்ட்டே வாங்கணும். ஸோ ஒரு கம்பெனி மட்டுமே டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கணும். பட் அதே லினக்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹார்ட்வேர் யூ கேன் பை ஃப்ரம் எனி ஒன். ஈவன் ஃப்ரம் HP யூ கேன் ஜஸ்ட் பை த ஹார்ட்வேர். ஃப்ரம் டெல் யூ கேன் பை த ஹார்ட்வேர். ஸோ தீஸ் டூ பீப்புள் ஆர் த மேஜர் ஹார்ட்வேர் ப்ரொவைடர்ஸ். ஸோ இவங்க 2 பேர் தான் அதிகமாக சர்வர்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது. ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் வந்து லினக்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா the commercial basis Linux operating system. For example, Red Hat. So they're the first guys to redefine the Linux operating system, and they called it as Red Hat Linux. They have their own kernel, unbreakable kernel and all those things. Unbreakable kernel, which prevents the server from virus or security attacks. அதுதான் சொல்றாங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா now Oracle, they started developing their own Linux and they're calling it as Oracle Linux. எங்க கம்பெனியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா we are using Oracle Linux, Red Hat, SUSE Linux. SUSE Linux யார் ஓன் பண்றாங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாவல்னு ஒரு கம்பெனி. ஸோ they own the SUSE Linux. So the Linux is free of charge as long as you do not distribute or sell modified version. நீங்க வந்து அது வந்து ஃப்ரீ தான், யாருக்கும் நீங்க வந்து விற்க முடியாது unless you develop your own kernel. As Surya Kumar asked, if you are customizing the Linux with your own kernel, then you can put a license price for it. இது என்னோட கர்னல் நான் டெவலப் பண்ணியிருக்கேன், நான் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன், I give assurance like இந்த கர்னல் யாராலும் பிரேக் பண்ண முடியாது, no hackers can touch your server. அப்படிங்கும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா you can ask the license fees from anyone who is going to use your Linux. Right? I need warranty and security with commercial software. I can sue things if things go wrong. So Windows பார்த்தீங்க அப்படின்னா you will be buying the license. For example, we are using Windows laptops, Windows desktops, and if you see there is a license key which you need to be activated in order to use the Windows operating system in a full-fledged. If you want to use all the functionalities available on the operating system, of course you need to pay for the license. அவங்கள்ட்டே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களோட சர்வீஸ் அக்ரிமெண்ட் யாருமே வந்து சாஃப்ட்வேர் சர்வீஸ் அக்ரிமெண்ட் படிச்சு பார்க்க மாட்டோம். யூ ஜஸ்ட் ஸ்க்ரோல் டவுன் அண்ட் ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் ஐ அக்செப்ட், ஐ அக்ரி பிகாஸ் நோ அதர் கோ. அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நோ டேமேஜஸ் வில் பி அவார்டட் பை கோர்ட்ஸ். அதில் சப்போஸ் உங்களுக்கு அந்த கம்ப்யூட்டரில் ஏதோ ப்ராப்ளம் வந்துச்சு போச்சு அப்படின்னா மைக்ரோசாஃப்ட் வந்து உங்களுக்கு எதுவுமே பே பண்ணாது.
இதுவே லினக்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா கமர்ஷியல் பேஸ்டு லினக்ஸ், ரெட் ஹேட், ஆரக்கிள், அவங்க கொடுக்குற ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம், சப்போஸ் நீங்க காசு கொடுத்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சர்வர்ல இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இது சரியா ஒர்க் ஆகல அப்படின்னா யூ கேன் ஆஸ்க் ஃபார் தேர் சப்போர்ட் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் தே நீட் டு கிவ் அ சப்போர்ட் ஃபார் யூ பிகாஸ் அவங்க கொடுத்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இட் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங் ஃபைன். நீங்கள் அது வந்து லைசன்ஸ், என்டர்பிரைஸ் லைசன்ஸ் பே பண்ணிருப்பீங்க. ஸோ ஆப்வியஸ்லி தே நீட் டு கிவ் த சப்போர்ட் அண்ட் இஃப் இட்ஸ் நாட் ஒர்க்கிங் ஃபைன் தென் ஆப்வியஸ்லி யூ கேன் சூ தெம். ஓகே, அது மைக்ரோசாஃப்ட்ல இது முடியாதுங்க. அவங்களோட சர்வீஸ் அக்ரிமெண்ட் படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். Alright, any other questions? All right, Sabdarshi, I'm going to read a question to everyone so that people should be able to see the chat. So what the end goal while using Linux? Like for machine learning, at the end, we are trying to predict based on data. The மாதிரி Linux யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் while on job or in general. ஓகே, நீங்க நாளைக்கு ஒரு கம்பெனி வேலைக்கு போறீங்க அப்படின்னா அங்க போய் என்ன பண்ணுவீங்க? ஸோ கம்பெனியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தே ஷுட் பி ஹேவிங் சம்திங். ஏதாவது ஒரு வேலை இருந்தால் தான் நம்ம வந்து அவங்க சம்பளம் கொடுப்பாங்க. இப்போ நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னா எங்கள் கம்பெனி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுற கிரெடிட் கார்ட்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, யூஎஸ்ல இருக்க கிரெடிட் கார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுற கிரெடிட் கார்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட சர்வர் வழியாக தான் போகும். எங்கள் சர்வரில் ரன் ஆகிற அப்ளிகேஷன் தான் ஆத்தென்டிகேட் பண்ணும். ஸோ எங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது. கிரெடிட் கார்டு பேமெண்ட் இருக்குது, டெபிட் கார்டு பேமெண்ட் இருக்குது, செக் பேமெண்ட் இருக்குது. ஸோ ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு சர்வர் ரன் ஆகும். ஸோ அந்த டேட்டாவெல்லாம் கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு வி நீட் டேட்டாபேஸ். ஸோ இந்த டேட்டாபேஸ் எது யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வி ஆர் யூசிங் ஆரக்கிள் அண்ட் சீக்வல். ஆரக்கிளில் நாங்கள் எதில் ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா வி ஹவ் ஹோஸ்டட் இட் ஆன் AX ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ். AX இஸ் அ ப்ராடக்ட் ஆஃப் IBM. அது என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரோபோஸ்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். இட் இஸ் வெரி குட் ஃபார் ஹோஸ்டிங் த ஆரக்கிள் டேட்டாபேஸ். ஸோ சர்வர் வந்து டவுனே ஆகாது. 99.9% அப்டைம் கொடுப்பாங்க அது. ஸோ நாளைக்கு நீங்கள் வேலைக்குன்னு போறீங்க அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு கம்பெனி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் சிஸ்டம் அட்மினாக போறீங்க அப்படின்னா ஒரு அப்ளிகேஷன் ஒரு சர்வரில் ஓடிட்டு இருக்குன்னா அந்த சர்வர் வந்து நீங்கள் தான் மேனேஜ் பண்ணணும். யூ நீட் டு கிவ் அஷூரன்ஸ் லைக் த சர்வர் வில் நாட் கோ டவுன் ஸோ தட் த அப்ளிகேஷன் வில் கீப் ரன்னிங். இப்போ சப்போஸ் இப்போ நான் ஒரு சர்வர் ரன் பண்ணுறேன், அந்த சர்வரில் வந்து இந்த கிரெடிட் கார்டு ஆத்தென்டிகேட் பண்ணுற அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. நான் ஒரு கடைக்கு போகிறேன், ஸ்வைப் பண்ணுறேன், கிரெடிட் கார்டு ஆத்தென்டிகேட் ஆகலை அப்படின்னா சம்திங் ராங் வித் அப்ளிகேஷன். ஃபர்ஸ்ட் அவங்க வந்து கிரெடிட் கார்டில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கும், மேபி அந்த கார்டு டினை ஆகிருக்கலாம், இல்லை அவங்க முன்னாடி பேமெண்ட் பண்ணாமல் இருந்திருக்கலாம். சப்போஸ் அப்ளிகேஷன் இஷ்யூல இருந்து டினை ஆச்சு அப்படின்னா தென் வி ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள். அது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபினான்ஷியல் லாஸ் நிறையா வரும். ஸோ ஃபினான்ஷியல் லாஸ் ஒரு கார்டுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா அது மாதிரி அந்த சமயத்தில் எத்தனை பேர் கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியாது. ஸோ அத்தனை பேருக்கு டினை ஆச்சு அப்படின்னா அது வந்து கம்பெனிக்கு லாஸ். ஏன்னா இப்போ நாங்கள் ஒரு கார்டு ஸ்வைப் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதில் வந்து எங்களுக்கு கமிஷன் இருக்கும். ஸோ நாங்கள் ப்ராசஸ் பண்ணி பேங்க்குக்கும் கஸ்டமருக்கும் நடுவில் வந்து நாங்கள் ஒரு மீடியேட்டர் மாதிரி எங்கள் சர்வர் வழியாக அவங்களோட டேட்டா போகும். Did I answer your question, Sabdarishi? Akshaya, Linux, macOS. macOS is kind of Unix operating system now. So it is a sole product of Apple. And Apple ஓட விலையை நீங்கள் சொல்ல வேண்டியதில்லை, நீங்கள் எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சுக்கோம். ஆப்பிள் ஐஃபோன் எடுத்துங்க, iOS எடுத்துங்க, macOS எடுத்துங்க, இப்போ MacBook Pro, அவங்களோட லேப்டாப் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா லேப்டாப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காஸ்ட்லி கம்பேர்ட் டு இப்போ ஒரு லினக்ஸ் லேப்டாப் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா $500 $30,000 வாங்குவீங்க. இதுவே ஆப்பிள் லேப்டாப் வேணும் அப்படின்னா $1,00,000 செலவு பண்ணும். பட் அகெயின் அவங்க macOS பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் ரோபஸ்ட். பட் என்ன அப்படின்னா நிறைய டிபெண்டன்சிஸ் இருக்கு, எல்லா அப்ளிகேஷனும் அதில் ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிறது. இப்போ கூகுளில் பார்த்தீங்க, இப்போ ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ஆல்சோ லைனக்ஸ் பேஸ்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் எல்லா அப்ளிகேஷனும் இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். யூ கேன் ரைட் யுவர் ஓன் ஆப் அண்ட் யூ கேன் அப்லோட் இட் டு பிளே ஸ்டோர். ஒன்ஸ் கூகுள் அப்லோட் இட், எனி ஒன் கேன் இன்ஸ்டால் இட். பட் macOS பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூ நீட் டு ரிஜிஸ்டர் as a developer.
நீங்க டெவலப் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு டெஸ்டிங் என்வரான்மெண்ட் கொடுப்பாங்க. அதுல டெஸ்ட் பண்ணிட்டு அது வந்து ஆப்பிளோட டெஸ்டிங் என்வரான்மெண்ட் போகும். அவங்க டெஸ்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க வந்து ஆப் ஸ்டோர்ல ஆட் பண்ணுவாங்க. அகெயின் நான் படிச்ச வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆப்பிள் ஓஎஸ்க்கு வந்து டெவலப் பண்ற அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து யூ நீட் டு பே, தே ஹாவ் சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் கமிஷன். ஸோ இப்போ பெரிய கார்பரேட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களோட ஆப் ஸ்டோரில் போடும்போது ஆப்பிள் வந்து அதுலேருந்து சப்போஸ் ஒரு யூசர் அந்த அப்ளிகேஷன் வாங்குறான் அப்படின்னா $10 கொடுத்து அந்த அப்ளிகேஷன் வாங்குறான் அப்படின்னா அதில் வந்து $8 வந்து அந்த ஆப் டெவலப்பருக்கு கொடுத்துட்டு $2 வந்து ஆப்பிள் வச்சுக்குவாங்க. ஸோ மேக்ஓஎஸ் வந்து காஸ்ட்லி. பட் லினக்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ஃப்ரீ, செக்யூர்ட், ரிலையபிள், போர்ட்டபிள். ஓகேவா? Next, Sabdrishi. Yes, as a system administrator, that is your job role. You need to make sure the server environment is up and running fine without any issues. So moving on to Linux distros, there are a lot of distributions. As I said before, we have Red Hat, Fedora, Debian, SUSE, Ubuntu, Gentoo, Kali Linux, which is used for ethical hacking. Hacking use பண்ணுவாங்க, but ethical hacking. சரிங்களா? நம்ம அந்த term வந்து ethical hacking வச்சுக்கலாம். We don't want to get into trouble. So இதெல்லாம் these are the distros. So அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு லினக்ஸ்லயும் சில applications will be more user friendly, which gives more what I say, like if you want to develop, you can have some development tools in the Linux as well. As I said, like for the programming, Perl, Python, etc. So you can see the picture of like what are the operating systems available: Debian, FreeBSD, Fedora, Mint, SUSE, CentOS, Red Hat Linux, Ubuntu, Oracle Linux. யாராவது கேட்டாங்கப்பா? செஷன் போரிங்கா இருக்கா? Right, moving on to Linux boot process. So இது கொஞ்சம் போர் அடிக்கும் சப்தரிஷி, பார்த்துக்குங்க. ஸோ நம்ம வந்து லேப்டாப்போ இல்லை டெஸ்க்டாப்போ பவர் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுறோம், ஆன் ஆகி உங்களுக்கு வந்து விண்டோ வந்துடுது. ஸோ பேக்ரவுண்டில் என்ன நடக்குதுன்னு யாருக்குன்னு தெரியுமா? ஸோ இதுதான் நடக்குது. சிஸ்டம் ஆன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பயாஸ், போஸ்ட் ப்ராசஸ், பவர் ஆன் செல்ஃப் டெஸ்ட். ஸோ எல்லா ஹார்ட்வேரும் எல்லாம் நல்லா இருக்கா, அட்டாச் பண்ணியிருக்க கீபோர்ட், மவுஸ் எல்லாம் ஃபங்க்ஷன் ஆகுதா, நெட்வொர்க் கார்டு, மெமரி எல்லாமே டிடெக்ட் ஆயிருக்கா. ஏதாவது எரர் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பூட் ஸ்கிரீன்ல வந்து எரர் வைக்கும். ஸோ த கீபோர்ட் இஸ் நாட் டிடெக்டட் அப்படிங்கும், சம்டைம்ஸ் மெமரி இஸ் நாட் டிடெக்டட் அப்படிங்கும். அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா மாஸ்டர் பூட் ரெக்கார்ட், பூட் லோடர் ஸ்டேஜ் 1. அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா பூட் லோடர், ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் லோட் பண்ணுறதுக்கு. அது லோட் பண்ணி எவ்ரிதிங் ஹார்ட்வேர் இருக்கிறது, எல்லா ஹார்ட்வேரும் சர்வரில் இருக்கிறது எல்லாம் ஃபுல்லாக ஃபங்க்ஷன் ஆகுது, எந்த ட்ரபிளும் இல்லை அப்படின்னு செல்ஃப் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு அந்த பிற்பாடு கர்னலுக்கு வரும். கர்னல் வந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒவ்வொரு ப்ராசஸா, சப்போஸ் இப்போ நம்ம ஒரு 10 அப்ளிகேஷன் அதில் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா சர்வர் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது அந்த அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகணும். ஸோ அந்த அப்ளிகேஷன் எல்லாத்தையும் வந்து கிளிக் பண்ணும். ஓகே, இந்த அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகு, ஒரு அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் ஆன பிற்பாடு அது ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி வெரிஃபை பண்ணும். அந்த ப்ராசஸ் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா இட் வில் கிளிக் ஆன் அதர் அப்ளிகேஷன்ஸ். இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பான்டேனியஸாக நடக்கும். ஸோ நம்ம நினைக்கிற மாதிரி ஓகே எவ்வளோ நேரம் ஆகும், ஒரு அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த ப்ராசஸ் போகுது அப்படின்னா ஓகே அது ஒரு 10 நிமிஷம், 10 அப்ளிகேஷன் இருக்குன்னா ஒவ்வொன்றும் 5 நிமிஷம் எடுத்து 50 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுமா அப்படிங்கிறது கிடையாது. ஸோ லைனக்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மல்டி டாஸ்கிங். ஸோ 10 அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு டக்கு எல்லாத்தையும் வந்து ஓகே இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு அப்படின்னா கடைசியாக வந்து யூசர் ப்ராம்ப்ட் வந்து நிற்கும். தென் இட் இஸ் யுவர் டர்ன். நீங்கள் லாகின் பண்ணி என்னென்ன வெரிஃபை பண்ணுமோ எல்லாத்தையும் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் வந்து பூட் ப்ராசஸ் வந்து சிம்பிளாக சொல்லிட்டேன். பட் இஃப் யூ கூகுள் இட் யூ கேன் சி அ லாட் ஆஃப் டெஃபினிஷன்ஸ். அது எப்படி போகுது வருது அப்படிங்கிறத நான் ஒரு பிக்டோரியல் ப்ரெசன்டேஷன் சொல்லணும் அப்படிங்கிறத அந்த பிக்சர் எடுத்து போட்டு உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் என்னென்ன ஸ்டேஜ் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் இதை நீங்கள் எடுத்து கூகுளில் படிச்சீங்க அப்படின்னா யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அ லாட்.
சேம் வித் விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆகும், பயாஸ் எல்லாமே லோட் ஆகி ஒவ்வொன்றா செக் பண்ணிட்டு வந்தப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் லோடிங்னு வரும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ எல்லாமே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு வந்து கடைசியாக லாகின் ஸ்கிரீன் வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து உள்ளே போயிடுவீங்க. சேம் வித் லினக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஹியர். மூவிங் ஆன் டு ஃபைல் சிஸ்டம்ஸ். ஸோ லினக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃபைல் சிஸ்டம்னு சொல்லுவோம். இதே விண்டோஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சி டிரைவ், டி டிரைவ், இ டிரைவ்னு சொல்லுவோம். பட் ஆனால் லினக்ஸில் வந்து இட்ஸ் அ ரூட். அது எப்படி மென்ஷன் ஆயிருக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது மாதிரி ஸ்லாஷ் இப்படி தான் இருக்கும். இதில் தான் இதுக்கு கீழே வந்து தான் உங்களோட ஃபைல்ஸ், நீங்கள் என்னென்ன ஃபைல்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணுறீங்களோ இல்லை உங்களோட அப்ளிகேஷன் என்னென்ன ஃபைல்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணுதோ எல்லாமே வந்து இதுக்கு கீழே தான் இருக்கும். அது மாதிரி சர்வர் ஓடிட்டு இருக்கும்போது ஏதாவது எரர் அடிச்சது அப்படின்னா அது வந்து மெசேஜஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு ஃபைல் வச்சிருக்கும். அந்த ஃபைலில் போய் ரைட் பண்ணிடும். ஸோ ரைட் பண்ணப்போ என்ன பண்ணீங்க அப்படின்னா, ஸோ சர்வரில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் பண்ணால் ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் வந்து அந்த ஃபைல் தான் போய் வைப்பீங்க. ஸோ என்ன எரர் அப்படின்னு சொல்லி மேபி ஆத்தென்டிகேஷன் ஃபெயில் ஆகுது அப்படின்னா அங்கே வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணி அங்கே வந்து ரைட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, மெசேஜ் ஃபைலில் போயிட்டு ஓகே ஒரு யூசர் லாகின் பண்ண முடியல, ஏன் லாகின் பண்ண முடியல அப்படின்னா மேபி சில இஷ்யூஸ் இருக்கலாம். ரொம்ப டெக்னிக்கலாக போல அவர் பாஸ்வேர்டு வந்து தப்பாக கொடுத்துருப்பாரு. பாஸ்வேர்டு தப்பாக கொடுத்துருந்தாருன்னா லாகின் ஆகாது. உடனே உங்கள்கிட்ட வருவார், நான் பாஸ்வேர்டு கொடுத்தேன் லாகின் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லுவோம். நீங்கள் வந்து வேர்லாக் மெசேஜஸ் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கே தெரியும், ஓகே திஸ் யூசர் ஹஸ் என்டர்ட் எ ராங் பாஸ்வேர்டு அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட நம்ம சொல்லலாம், உங்க பாஸ்வேர்டு நீங்கள் தப்பு அடிச்சிருக்கீங்க, அதனால லாகின் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லி. அது மாதிரி அந்த சர்வரில் என்னென்ன ஏதாவது பிரச்சனைகள் வந்துச்சு அப்படின்னா எவ்ரி திங் வில் பி ரிட்டன் டு வேர்லாக் மெசேஜஸ். ஸோ இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ். நம்ம லைனக்ஸில் இப்போ லைனக்ஸ் விண்டோஸும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா விண்டோஸ் ஏன் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு சி டிரைவ்னு ஒரு படம் தெரியும், அதை கிளிக் பண்ணி உள்ளே போய் பார்ப்பீங்க என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி. பட் அதுவே லினக்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து படம்லாம் இருக்காது unless you're using Ubuntu or any other graphical user interface Linux like Fedora. பட் சர்வர் வைஸ் போனீங்க அப்படின்னா கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட் வரும், இது மாதிரி ஸ்லாஷ் இருக்கும். அதுக்குள்ளே போயிட்டு நீங்கள் ஒவ்வொரு ஃபைலை தேடணும், அதை தேடி அது எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ தீஸ் ஆர் த ஃபைல் சிஸ்டம்ஸ், என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். ஸோ பின் சிஸ்டம் பைனரிஸ், அதில் தான் எல்லா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமோட ஃபைல்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். கமாண்ட்ஸ் எல்லாமே அங்கே தான் இருக்கும். பூட் சர்வர் பூட் ஆகும்போது என்னென்ன ரொட்டீன்ஸ் நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோமோ அதெல்லாம் பூட் ப்ராசஸ் அப்போ வந்துடும். டெவலப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிவைஸோட ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஆல் யுவர் பெரிஃபரல்ஸ் அப்படின்னா என்னென்ன டிவைசஸ் நீங்கள் சர்வரில் அட்டாச் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதோட ஃபைல்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா /dev அப்படிங்கிற ஃபோல்டரில் தான் இருக்கும். அது மாதிரி இடிசி ஹோம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூசர். இப்போ விண்டோஸ் சர்வரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுவே என்டி லாகினாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு கம்ப்யூட்டரில் வந்து எத்தனை பேர் வேணாலும் லாகின் பண்ணலாம். ஒருத்தர் லாக் ஆஃப் பண்ணிட்டாரு இல்லை லாக் பண்ணிட்டு போயிட்டாரு அப்படின்னா இன்னொரு லாகின் கொடுத்து நீங்கள் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட பேர் அம்பி, நான் போகிறேன் இது பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா அடுத்து இன்னொருத்தர் வந்து ராம்னு ஒருத்தர் வராருன்னா நான் லாக் ஆஃப் பண்ணிட்டு போகிறேன் அப்படின்னா அது ரீஸ்டார்ட் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது. அடுத்த செஷன் வந்து அவருக்கு வந்து ஓப்பன் ஆயிரும். அவர் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து போகிறாருன்னா போயிடலாம். அது மாதிரி லினக்ஸ்லேயும் உண்டு. ஸோ எஸ்எஸ் செஷன் அப்படிங்கும்போது எனக்கு ஒரு செஷன் இருக்கும், அதே சர்வரில் இன்னும் 10 பேர் லாகின் பண்ணலாம். அவங்க யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுக்கும்போது எல்லாமே போயிடும். ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஹோம் டைரக்டரி வந்து ஜென்ரேட் ஆகிடும். அவங்க டச் பண்ணுற ஃபைல்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஹோம் டைரக்டரியில் மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ இதில் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா ஒரு யூசரோட ஃபைலை வந்து இன்னொரு யூசர் பார்க்க முடியாது அன்லஸ் இஸ் எ ரூட் யூசர். ரூட் யூசர் வந்து இஸ் அ அட்மின். ரூட் யூசர் கண்டிப்பாக பண்ணலாம், அதான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஸோ அதே மாதிரி தான் விண்டோஸ்ல இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்னு ஒரு அக்கௌண்ட் இருக்கும். அந்த அக்கௌண்ட்டில் நீங்கள் லாகின் பண்ணீங்கன்னா நீங்கள் எல்லா யூசரோட ஃபைலையும் நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். பட் இதே ரெகுலர் யூசராக லாகின் பண்ணிட்டு நீங்கள் இன்னொரு யூசரோட ஃபைலை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா முடியாது. பட் ரூட் யூசர், அட்மின் யூசர்ஸ், they can look, they can view, they can edit, they can modify all users files. ஓகேவா? நீங்க ஐடி ஃபீல்டுன்னு வரும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரூட் ஆக்சஸ் வந்து ரொம்ப லிமிட்டடாக இருக்கும். ஸோ ஒவ்வொரு கம்பெனியை பொறுத்தும் இட் டிஃபர்ஸ். ஸோ இப்போ எங்கள் கம்பெனிலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எடுத்ததுமே ரூட்டாக லாகின் பண்ணிடக்கூடாது. நாங்கள் வந்து எங்கள் யூசர் அக்கௌண்ட் லாகின் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஸ்விட்ச் பண்ணணும். பிகாஸ் நாளைக்கு அந்த சர்வரில் ஏதாவது பிரச்சனை, இப்போ சப்போஸ் நான் வந்து ரூட்டாக லாகின் பண்ணி ஒரு ஃபைலை டெலிட் பண்ணிடுறேன், அதனால அப்ளிகேஷன் டவுன் ஆயிடுச்சு, சர்வர் டவுன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா யாராவது கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ரூட் யூசர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும். பட் எல்லாத்துக்கும் ரூட் பாஸ்வேர்ட் தெரியும் போது யார் பண்ணான்னு தெரியும். 10 பேர் டீம்ல இருக்காங்க அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் ரூட் பாஸ்வேர்ட் தெரியும். ஆனால் 10 பேர்ல யார் பண்ணாங்க, யாரும் ஒத்துக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கும்போது யாராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது. அதனால என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா கார்பரேட்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஐடி கொடுத்துருவாங்க, ஆக்டிவ் டைரக்டரி ஐடி கொடுத்துருவாங்க. அதில் லாகின் பண்ணும்போது ஸோ சிஸ்டம் வந்து லாக் ஆகும். ஸோ இந்த யூசர் வந்து இத்தனை மணிக்கு இந்த சர்வர் லாகின் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி லாகின் ஆகும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஸ்விட்ச் பண்ணுவீங்க ரூட்ல.
அங்க போய் உங்களால சப்போஸ் வேற ஏதாவது கமாண்ட் தப்பா ரன் பண்ணிட்டீங்க, அதனால சர்வர் டவுன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதோட ஆடிட் லாக் எடுத்து உங்களை பார்க்கலாம். ஓகே, நீங்க தான் லாகின் பண்ணிருக்கீங்க, நீங்க தான் பண்ணிருக்கீங்க, என்ன கமாண்ட் ரன் பண்ணீங்க, ரெக்கவர் பண்ண முடியுமான்னு சொல்லி இதெல்லாம் பார்த்தீங்க. இது வந்து கார்பரேட்க்கு வரும்போது உங்களுக்கு தெரியும், இதோட எஃபெக்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். ஓகேவா? எனி கொஸ்டின்ஸ் சோ ஃபார்? வேற கேளுங்க சார். லினக்ஸ்ல ஏன் சார் யூசர் நேம் வந்து ரூட்னு கொடுக்குறோம்? ஓகே, பை டிஃபால்ட் வந்து நீங்க ரூட்னு கொடுக்குற அவசியம் இல்லைங்க, அதை நீங்க மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம். நீங்க அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்னு கூட கொடுக்கலாம், அதை கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்க. ஸோ விண்டோஸ்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும். லினக்ஸ் யூனிக்ஸ்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா பை டிஃபால்ட் ரூட். ஸோ இப்போ யாரும் இதில் வந்து ஃபைனல் இயரில் இருக்கீங்க, ஃபைனல் இயர் பிஜியில் இருக்கீங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பிளானில் இருக்கீங்க? மகாலட்சுமி மேடம், டைம் கன்சர்ன்ஸ் இருந்தா சொல்லிடுங்க. நான் டைம் வாட்ச் பண்ணலை. சப்போஸ் Okay, sir. It's a 1 hour session. You can continue, sir. Session is interesting. alright, okay, alright, thank you. Because நான் வந்து போர் அடிக்கணும்னு தெரியல, பட் ஐ எம் ஜஸ்ட் மேக்கிங் ஷூர். சப்போஸ் one more thing, like today is Saturday, is it a week off for the college? I'm not sure. Yes, sir. Okay, I don't want to take more time of you guys. alright, அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைனக்ஸ் ஹெல்ப். ஸோ இப்போ விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் சப்போஸ் ஏதாவது ஒன்று தெரியல அப்படின்னா நீங்கள் ஹெல்ப் பேஜ்னு வரும். அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணும்போது அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு மேனுவல் எடுத்துகிட்டு போவோம். அதுவே லினக்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேனுவல் பேஜஸ்க்கு வந்து மேன் ஒரு கமாண்ட் இருக்கும். மேன்னு கொடுத்து சப்போஸ் உங்களுக்கு என்ன கமாண்ட் பற்றி தெரியணுமோ மேன்னு கொடுத்து அந்த கமாண்டை போட்டிங்க அப்படின்னா அந்த கமாண்டில் வச்சு என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு காமிச்சிடும். இதில் இருக்க ஃபைல்ஸ் இப்படி மட்டும்தான் ஆக்சஸ் பண்ணணுமா ஆர் எது ஆல்டர்னேட்டிவ்? சப்தரிஷி, கேன் யூ டாக், லைக் நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்கன்னு கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? சார் இல்லை சார், இப்போ இதில் அந்த கமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் ஒவ்வொரு டைரக்டரியில் இருக்க, இப்போ ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குன்னா அது வந்து எங்கே ஸ்டோர் ஆகிக்குன்றதை ஒரு கமெண்ட் கொடுத்து அப்புறம் தான் ஓப்பன் பண்ணணும். அப்படிதாங்க பண்ணணும். ஸோ நீங்கள் இப்போ அந்த டேட்டா பேஸ்லாம் இருக்குங்க, அதெல்லாம் இதில் வரும். டேட்டா பேஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு உங்கள் ஃபைல் சிஸ்டமில் தான் இருக்கும். அந்த டேட்டா பேஸே வந்து நம்ம கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி ஆக்சஸ் பண்ணணும். பண்ணலாமே. சீக்வல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ டேபிள் கிரியேட் பண்ணுறது போகிறது எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கமாண்ட் லைன் தான் பண்ணுவாங்க. அதுவே ஆரக்கிளுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆரக்கிள் டேட்டா பேஸ் டீம் தனியாக இருப்பாங்க. அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரக்கிள் அப்ளிகேஷன் வச்சிருப்பாங்க. அவங்களுக்கு தனியாக ஒரு கிராஃபிக்கல் யூஸ் இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கும். பட் அதில் கமாண்ட் லைனும் பண்ணுவாங்க ஆரக்கிள். பட் எனக்கு ஆரக்கிள்லாம் தெரியாது, சீக்வலும் தெரியாது, பிகாஸ் நான் வந்து டேட்டா பேஸ் ஒர்க் பண்ணது கிடையாது. பட் பார்த்துருக்கேன், நான் டேபிள் கிரியேட் பண்ணுறது போகிற எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. சரி, ஓகே. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேனுவல் பேஜஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேன்னு போட்டிருப்பாங்க. அதில் மேன்னு போட்டு ஒரு சர்வரில் வந்து சப்போஸ் மேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் SSH இல்லை பிஎஸ்ன்னு போடுறீங்கன்னு வச்சுங்களேன். பிஎஸ் வந்து ப்ராசஸ், உங்களுக்கு சர்வரில் ஒரு ரன் ப்ராசஸ் எல்லாமே அந்த பிஎஸ் கமாண்டில் வந்து என்னென்ன ஃப்ளாக்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க. ஸோ நம்ம விண்டோஸில் வந்து அந்த கமாண்ட்ஸில் யூஸ் பண்ணாதனால நமக்கு வந்து இதை தெரியாது. ஸோ மேன்ங்கிறது யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ ஷுட் பி கெட்டிங் ஆன்சர்ஸ் ஃபார் மோஸ்ட் ஆஃப் யுவர் கொஸ்டின்ஸ். அப்படி இல்லை அப்படின்னா தென் யூ கேன் கோ டு கூகுள். ஸோ லிங்க்ஸ் ஹியர், என்னென்ன லிங்க்ஸ் போய் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறது இருக்கு. உங்களுக்கு சோர்ஸ் கோடு, நீங்கள் இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் டெவலப்பிங் லினக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம், you can go to kernel.org, you can download the source code and you can create your operating system. You can play with it. ஸோ இப்போ பார்க்கலாம் நம்ம எங்கெங்க லினக்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி வேர்ல்டில் இருக்க எல்லா சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா லினக்ஸ் தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. இங்கே இருக்கிற நாசா கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஆர் ஆன் லினக்ஸ். ஸ்பேஸுக்கு போகிற இப்போ அனுப்பிச்சிருக்க மாஸ்க்கு அனுப்பிச்சிருக்க எல்லா இதுலையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பேஸ் ரோபோட்ஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா லினக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான். நம்ம டெய்லி லைஃப் யூஸ் பண்ணுற கேமிங் கான்சோல்ஸ் அதில் லினக்ஸ்.
ஸ்ட்ரீமிங் பாக்ஸஸ் லைக் ரோக்கோ, டிவோ டிவி, ஃபயர் ஸ்டிக், அதில் பார்த்தீங்கன்னா இதாக இருக்கும். நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஃபோன்ஸ், ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் லினக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான். அஃப்கோர்ஸ் விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம், விண்டோஸ் ஃபோன் வந்திருந்தது முன்னாடிலாம், அதையும் பார்த்துருப்பீங்க. பட் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்டு வந்து இட்ஸ் அ லினக்ஸ் பேஸ்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். அடுத்து யூஸ் பண்ணுற ஸ்மார்ட் வாட்சஸ், வெப் சர்வர்ஸ் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா லினக்ஸ் சர்வர்ஸில் தான் ரன் ஆகுது. இப்போ டெக்னாலஜி எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கு. செல்ஃப் டிரைவிங் கார்ஸ், இப்போ டெஸ்லா, ஆட்டோ பைலட் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செல்ஃப் டிரைவிங் கார்ஸ் அப்படி தான் இருக்கு. ஸ்மார்ட் அப்ளையன்ஸ், என் வீட்டு வாஷிங் மிஷின்லாம் வைஃபை இருக்குங்க. எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்கலாம் தெரியாது. துணி துவைச்சு முடிஞ்சுன்னா எனக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும், உங்களுக்கு துணி துவைச்சு வச்சு வந்து காய போடும் அப்படின்னு சொல்லி வரும். அடுத்தது நான் அடுத்து அது தனியாக இன்னொரு மிஷின் எடுத்து காய போடணும். அதில் போட்டது இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் இருக்கும். இதுதான் ஸ்மார்ட். அதாவது மக்களை சோம்பேறி ஆக்கிறதுக்கு வந்து இந்த ஸ்மார்ட் திங்ஸ்லாம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. நம்ம ஊரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஊர்லேயும் வாஷிங் மிஷின் வந்துருச்சு. பட் எங்கள் அம்மாலாம் பார்த்தீங்கன்னா கல்லில் தான் துவைப்பாங்க. அதை தனியாக துவைச்சு போடுறது, எங்கள் அம்மா கூட உட்காந்து துணியெல்லாம் துவைச்சு போட்டிருக்கேன், அதை காய போட வச்சிருக்கேன். இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 மிஷின் இருக்கு, 2லேயும் வைஃபை இருக்கு. வைஃபைல கனெக்ட் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா ரிமோட்லேருந்து சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க எனக்கு. அது வந்து ஃபர்ம்வேர்லாம் அப்கிரேட் பண்ணுறாங்க. அதில் இருக்கிற மைக்ரோ கண்ட்ரோல் போர்டுக்கு வந்து ஃபர்ம்வேர்லாம் அப்கிரேட் பண்ணுறாங்க. அதனால பார்த்தீங்க அப்படின்னா சைனா ரயில்வேஸ் அண்ட் ஜாப்பனீஸ் ரயில்வேஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் மேனேஜ் பை கண்ட்ரோல் சிஸ்டம். பார்த்தீங்க அப்படின்னா லினக்ஸ் சர்வர்ஸ் தான் வச்சு மேனேஜ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. கடைசியாக வந்துட்டோம்ப்பா. I know it was boring for some extent, but I don't know how many people enjoy the session. Any questions? Now pressing stop பண்றேன். Then I'm thinking to show you guys the Linux here. Students, So any இது more பாத்தீங்க questions? Okay, sir, you can continue. ஓகே, இப்போ என் ஸ்க்ரீன் தெரியுதுங்களா? Yes, sir. It's visible. Alright. So இது பாத்தீங்க அப்படின்னா I just installed Ubuntu operating system on one of my VM. ஸோ விண்டோஸ் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும்போது நம்ம எதுக்கு லினக்ஸ் போகணும்னு சொல்லி யாரோ கேட்டாங்க. சப்தரிஷி, ஓகே ஃபார் யூ. இது பார்க்கறது விண்டோஸ் மாதிரி இருக்குங்களா? இது விண்டோஸ் மாதிரி இருக்கா? ஓகேவா? ஸோ வி காட் யூஸ் டு இட். ஸோ இந்த ஐகான்ஸ்லாம் பார்த்து, ஸோ இந்த ஐகான் இதை கிளிக் பண்ணால் அங்கே போகும், இந்த கிளிக் பண்ணால் அங்கே போகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து பழகிட்டதுனால தே ஆர் மேக்கிங் இட். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ தான், நீங்கள் இதுக்கு காசுலாம் கொடுக்க வேண்டியது இல்லைங்க. உங்கள்ட்ட பழைய லேப்டாப் இருக்குது அப்படின்னா எடுத்து you can download and you can install, you can run your laptop again with Ubuntu. And இதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா it doesn't require a lot of resource. ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த விஎம்க்கு வந்து நான் ஒரு 4 GB 8 GB ரேம் கொடுத்துருக்கேன், ஒரு 2 CPU கொடுத்துருக்கேன், 20 GB ஹார்ட் டிஸ்கில் ஓடிட்டு இருக்கு. ஸோ யூ ஹாவ் த ப்ரௌசர், நான் சொன்ன மாதிரி இமெயில் கிளைண்ட், அண்டர் மெயில், ஃபைல்ஸ். இப்போ நீங்கள் ஏதாவது ஃபைல்ஸ் ஏதாவது பார்க்கணும் அப்படின்னா, இப்போ விண்டோஸில் நம்ம எப்படி பார்க்குறோமோ இப்படி தான் பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம். டாக்குமெண்ட்ஸ், டவுன்லோட்ஸ், ஏதாவது டவுன்லோட் பண்ணுறீங்க, உங்களுக்கு எங்கே போகுதுன்னு சொல்லி பார்க்கணும் அப்படின்னா இங்கே போய் பார்த்துக்கலாம். நீங்கள் டெஸ்க்டாப், விண்டோஸில் இருக்க எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உபுண்டுல இருக்குது. ஸோ இதில் இன்னொரு இது என்ன அப்படின்னா டெர்மினல். நீங்கள் சப்போஸ் ஒரு யூனிக்ஸ் அட்மின் இல்லை லினக்ஸ் அட்மின் ஆகுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் மேக்ஸிமம் இது மாதிரி கருப்பு ஸ்க்ரீனில் தான் ஒர்க் பண்ணுவீங்க, சரிங்களா? நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இதே விண்டோஸில் பார்த்தீங்கன்னா டிஐஆர்னு சொல்லி கொடுப்பீங்க. டிஐஆர்னு போட்டால் என்னென்ன டைரக்டரிஸ் லிஸ்ட் பண்ணுவீங்க. இது லினக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எல்எஸ்ஐ பண்ணி எல். ஸோ என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்துக்கலாம். நீங்கள் இதில் என்னென்ன ஃபைல்ஸ் இருக்குது, என்னென்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறது எல்லாமே இதில் பார்த்துக்கலாம். இதில் ஃபைல் எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணணும்னு கேட்டிங்கல்ல, இதுதான் கமாண்ட் லைன்ஸ். ஸோ
So I was saying about the man pages, which is nothing but the help commands where you can see the information about the commands what you're trying to run. So for example, PS, இது என்ன போட்டுருங்க அப்படின்னா report a snapshot of the current processes. ஸோ அதுல இருந்து நீங்க என்னென்ன ஃபிளாக் யூஸ் பண்ணலாம், உங்களுக்கு எப்படி எப்படி அவுட்புட் வேணும் அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி இப்படிலாம் கமெண்ட்ஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா you can see what is running on the server. ஸோ இந்த கம்ப்யூட்டர் ரன் ஆகிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இத்தனை ப்ராசஸ் ரன் ஆனா தான் இந்த கம்ப்யூட்டரை வந்து நம்ம ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ டேட் அண்ட் டைம். ஸோ நாங்கள் டைம் ஓடுறது பார்க்கணும் அப்படின்னா எனக்கு இந்த இதெல்லாம் ஒன்றா தான் அது வந்து டைம் பார்க்க முடியும். கீபோர்டு ஆக்சஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த டிரைவர் ஃபைல் ரன் ஆகிட்டு இருக்கணும். இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா விண்டோஸ்ல வந்து யூ கேனாட் சி தோஸ் ப்ராசஸ், பட் இன் லினக்ஸ்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூ கேன் சி வாட் ஆர் த ப்ராசஸ் ரன்னிங். And if you want to install new software, you can go to App Store here. ஸோ இது ஃப்ரெஷ் இன்ஸ்டலேஷன் அப்படிங்கிறதால இப்போ தான் வந்து டவுன்லோட் ஆகிட்டு இருக்கு. என்னென்ன சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ தான் இட்ஸ் டவுன்லோடிங். ஸோ உங்களுக்கு வந்து காட்டும் ஆர்ட் அண்ட் டிசைன் கேட்டகரிஸ் என்னென்ன வேணுமோ எல்லா சாஃப்ட்வேர்ஸும் இதில் இருக்கும். டெவலப்மெண்ட் போகிறீங்களா, இதில் இருக்கிறது எல்லாமே. சார் இதில் வேர்ட் ப்ரெஸ் இருக்குமா? ஓப்பன் ஆஃபீஸ் இருக்குமே. இல்லை வேர்ட் ப்ரெஸ் let me see, we should be having it. So we have the open office, liberal open office. So மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட்ல நம்ம என்னென்ன பண்ணுவோமோ அதெல்லாமே இதில் பண்ணிக்கலாம். பவர் பாயிண்ட் லிபரல் ஆஃபீஸ் ஓப்பன் பண்ணீங்கன்னா நீங்கள் பவர் பாயிண்ட் இது பண்ணிக்கலாம், ப்ரெசன்டேஷன். ஸோ விண்டோஸ்ல என்னென்ன இருக்கோ எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸுமே வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லினக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ல இருக்கு. ஸோ மூவிங் ஆன், லெட் மீ ஷோ. ஸோ என்கிட்ட வந்து someone asked about the VMware. I think it's Akshaya. Virtual machine. So can you guys still see my screen here? Yes sir. Alright. ஸோ இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் என்னோட லேப்டாப்ல ரன் பண்ணிட்டு இருக்க VMware Workstation. இந்த VMware Workstation பார்த்தீங்கன்னா நான் இத்தனை சர்வர் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ I have CentOS 7, CentOS 8. I have 3 other servers named Client 1, Client 2, Client 3. I have a master server and I have another server with appliance running. ஸோ இத்தனை சர்வரும் நான் வந்து ரன் பண்ணிட்டு நான் சைமல்டேனியஸாக எல்லாத்தையுமே வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். VMwareல இதுதான் ஒரு அட்வான்டேஜ். ஸோ ஒரு கம்ப்யூட்டருக்குள்ள இந்த VMware சாஃப்ட்வேரை போட்டு அதில் வந்து நான் இருக்கிற ஹார்ட் டிஸ்க் மெமரி எல்லாத்தையும் வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணி மல்டிபிள் சர்வர்ஸ்க்கு கொடுத்துருவேன். இதுதான் VMwareோட வேலை. ஆக்சுவலி உங்களுக்கு இப்படி சொன்னது புரிஞ்சுதுங்களா? அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணணும்? ஓகே சாகுல், என்ன மாதிரி அப்ளிகேஷன் நீங்க கேக்குறீங்க? சாகுல், நீங்க என்ன மாதிரி அப்ளிகேஷன் கேக்குறீங்கன்னு தெரியல, பட் ஸ்டில் ஐ வில் ட்ரை டு எக்ஸ்பிளைன். ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தண்டர்பர்ட் மெயில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் அன் அப்ளிகேஷன். இந்த OS பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் அன் அப்ளிகேஷன். ஸோ நம்ம வந்து விண்டோஸ் பழகிட்டதுனால இது வந்து கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா இட் வில் ஓப்பன் இட். இதுவே கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட்ல போறீங்க அப்படின்னா யூ கேனாட் ஆக்சஸ் இட் இன் தி கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட், பட் ஸ்டில் யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு see. Let me see if I can access. அக்ஷய் கொஞ்சம் இருங்க, நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன்.
இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் கூகுள் ஆக்சஸ் பண்ண கமாண்ட் லைனில் ஆக்சஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஐ கேன் கிவ் த கமாண்ட் லைக் லிங்க்ஸ் அந்த சைட் அட்ரஸ் லைக் www.google.com. அப்படி கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணணும்னா எனக்கு லிங்க்ஸுங்கிற கமாண்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுது. ஸோ அதை வந்து என்ன இன்ஸ்டால் பண்ண சொல்லுது. ஸோ அதுக்கும் கமாண்ட் அது கொடுத்துருது. என்ன கமாண்ட்னா sudo apt install links. இந்த கமாண்டை நாங்கள் இன்ஸ்டால் ரன் பண்ணேன் அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங் டு இன்ஸ்டால் த கமாண்ட் ஃபார் மீ. ஸோ since I'm giving a sudo command, like it is asking for the password because நான் வந்து அதை authorize பண்ணணும். authorize பண்ணாதான் அது வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும். ஸோ என்கிட்ட கன்ஃபர்மேஷன் கேட்குது இன்ஸ்டால் பண்ணலாமான்னு சொல்லி எஸ்ன்னு கொடுக்குறேன். ஸோ இன்ஸ்டாலேஷன் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கூகுள் www.google.com போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த பேஜ் வருமா? ஸோ கூகுள் சர்ச் ஐ எம் ஃபீலிங் லக்கி. கூகுள் சர்ச் ஐ எம் ஃபீலிங் லக்கி. ஸோ இப்போ லைனக்ஸ் டிஸ்ட்ரோன்னு போட்டிருக்கேன். எனக்கு அந்த சர்ச் என்னென்ன இருக்கு எல்லாமே கமெண்ட் லைன்ல எனக்கு காமிச்சிருது. அதுவே தான் இங்கேயும் காட்ட போகுது. ஸோ நான் கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன அப்படின்னா இந்த பிக்சர்ஸ் எல்லாத்தையும் காமிச்சிருது. பட் அதுவே கமாண்ட் லைனில் போகும்போது வி டு நாட் see any pictures. அது கொஞ்சம் வேகா இருக்கும், பட் ஸ்டில் அது வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இந்த கமெண்ட்ஸ் இந்த பிக்சர்ஸ் எடுத்துகிட்டு வர பார்த்தீங்க அப்படின்னா the server will need to use more resources. அதுக்கு வந்து CPU, graphics acceleration இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து சர்வர் ரிசோர்ஸ் வந்து அதிகமாக யூஸ் ஆகும். அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு அதெல்லாம் வேணாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்ம வந்து மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கமாண்ட் லைன் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஸோ கமாண்ட் லைன் இருக்கும்போது உங்களுக்கு நிறைய ரேமோ சிபியூ எடுக்க போகிறதில்ல. So moving on to Akshaya's question here. ஸோ அக்ஷயா இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா VMware Workstation அப்படிங்கிற சாஃப்ட்வேர் தான் நான் வந்து என்னோட லேப்டாப்பில் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐ கேன் கிரியேட் விர்ச்சுவல் மிஷின்ஸ். ஸோ என்ன ஸோ பை டிஃபால்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிபிக்கல் இப்போ கஸ்டம்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா யூ கேன் கோ அண்ட் கஸ்டமைஸ் என்னென்ன வேணும், உங்களுக்கு எத்தனை கண்ட்ரோலர் வேணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் டிபிக்கல்லையும் இதை பண்ணிக்கலாம். இப்போ நெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்கா இல்லை நீங்கள் அப்புறமா இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறீங்க கேட்டீங்கன்னா என்கிட்ட ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்க்கு வந்து உபுண்டு வச்சிருக்கேன் நான். அண்ட் ஐ டிட் டவுன்லோட் பாஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். லெட் மீ see like how it goes. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா EDU பாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ISO வந்து டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கேன், அதை கொடுத்துருக்கேன். நெக்ஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லினக்ஸ், இதை வந்து நான் அதர் லினக்ஸ்னு கொடுத்துக்கிறேன். ஸோ அதுக்கு அந்த மிஷினுக்கு ஒரு நேம் கொடுக்க சொல்லுது, நேம் கொடுத்துட்டேன். இப்போ வந்து ஹார்ட் டிஸ்க் சைஸ் கேட்குது, எவ்வளோ ஹார்ட் டிஸ்க் வேணும் அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்க்கு நீங்கள் வந்து இதில் டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் மினிமம் வந்து 20 GB, ஐ மீன் ஜஸ்ட் டெஸ்ட் சர்வர் அப்படிங்கிறனால வந்து 20 GB கொடுக்கலாம். இதுவே ஆக்சுவல் ப்ரொடக்ஷன்ஸில் போகிற ஒரு சர்வர் அப்படின்னா தெர் பி அ ஸ்டாண்டர்ட் லைக் 100 GB டிஸ்க் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கும். ஸோ அவ்வளோ டிஸ்க் இருந்தால் தான் அவங்களோட அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகும், அவங்க அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும். ஸோ நான் இந்த இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 15 GB கொடுத்துக்கிறேன். ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மிஷின் எங்கே போய் இன்ஸ்டால் ஆக போகுது, என்ன வெர்ஷனு, ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் என்ன, ஹார்ட் டிஸ்க் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கேன், மெமரி அதுவே எடுத்துருக்கு பார்த்தீங்களா 768 MB. இதில் வந்து நான் கஸ்டமைஸ் பண்ணலாம் எனக்கு எவ்வளோ மெமரி வேணும் அப்படிங்கிறது. ஸோ மெமரி வந்து நாங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ என் லேப்டாப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 64 GB ரேம் இருக்குது. நான் 64 GB கொடுத்தேன் அப்படின்னா இப்போ வந்து என் லேப்டாப் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ சே லைக் ஐம் கிவிங் 4 GB. அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து VMங்கிறதுனால நான் வந்து பிரிட்ஜ் நெட்வொர்க் தான் போய் ஆகணும். ஸோ மற்றபடி எதுவுமே நான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறதில்ல. க்ளோஸ் கொடுக்குறேன். கொடுத்து ஃபினிஷ் கொடுக்கும்போது இட் வில் ஸ்டார்ட் த VM ஆட்டோமேட்டிக்கலி.
So the installation start ஆக ஆரம்பிச்சிடும். Actually, did I answer your questions? கொஞ்சம் ஏதாவது புரிஞ்சுதுங்களா? At least கொஞ்சமாவது. So when I was trying to install Ubuntu on the VM, I was running a timer to see like how long it is taking to install a full operating system on the VM, and it took me around 9 minutes and 30 seconds to install the whole operating system. அதை இன்ஸ்டால் பண்ணி கிட்டத்தட்ட 15 மினிட்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து அப் ஆயிடுச்சு. And actually, I believe you understand at least something about the VM what I explained here now. Thank you. Okay, any other questions? I think we are on top of the hour. Mahalakshmi madam, are we? Yes, sir. Time correct? Any queries? Any questions from anyone? Well, I believe I try to make this session as interactive, but explaining like what's happening in the corporate field, how you need to get ready. And maybe you can take this as a humble advice. When you're in college, try to do some sort of certification course. Like it is not something like you're in computer science just to work on a laptop or just on your syllabus. But I highly recommend you to do some kind of certification based on your interest. Like if you want to go as a system admin, you can do Linux certification, or you can do AWS, Microsoft Azure, even IBM AIX. All right. Anything else from anyone before we end this session? Students, if any queries, feel free to ask, sir. We'll explain you. Sir. Surikumar. Sir. Yes, sir. Sir, Linux, Ubuntu, இதில் வந்து நம்ம போடுற கோட்ஸ் வந்து டிஃபர் ஆகுமா சார்? கோட்ஸ் என்ன கோட்ஸ் சொல்றீங்க? இப்போ டெர்மினல் யூஸ் பண்றோம்ல சார், கோட்ஸ் போடுறோம்ல சார், ஏதாவது டிஃபர் பண்றதுக்கு, ஃபைல்ஸ் ஓபன் பண்றதுக்கு, இதுல வந்து உபுண்டு இல்ல வேற ஏதாவது ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் மாதிரி மாறுமா சார் கோட்ஸ்? Linux 99% Linuxல பாத்தீங்கன்னா you can use the same command. Like if ls னு ஒரு கமாண்ட் போட்டோம் பாத்தீங்களா, சோ நீங்க வந்து டிஃபரண்ட் கமாண்ட்ஸ்ல எதுக்குமே யூஸ் பண்ண வேண்டியதில்லை. இதுல பாத்தீங்கன்னா டெபியனுக்கு மட்டும் வந்து சில இது மாறும். அது மாதிரி இன்ஸ்டலேஷன் ப்ரொசீஜர் பாத்தீங்க அப்படின்னா உபுண்டுல பாத்தீங்க அப்படின்னா APT அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணுவோம். அதுவே Red Hat Linux, Oracle Linux, CentOS இதெல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா M அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ சில ஐட்டம்ஸ் வந்து மாறுபடும். ஸோ அதுதான் சொன்னீங்கல்ல, லைனக்ஸ் வந்து இட்ஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ் அண்ட் எனி ஒன் கேன் கஸ்டமைஸ். ஸோ அவங்களுக்கு விருப்பத்தை ஏற்ற மாதிரி அதை வந்து அப்டேட் பண்ணிக்குவாங்க. ஓகே சார், தேங்க்ஸ் சார். Right? Any other questions from anyone? Okay, let me ask about the feedback. Like, how do you guys feel about the session? I didn't make it to bore you guys. I'm sorry. I tried my best. Okay, seems like no more questions. All right, ma'am. I think 9:30 start பண்ணுமா நம்ம? ஆமா சார். Okay, 10:45. Okay, 15 minutes extra இருக்கு. Okay, guys, I don't want to bore you, and
I really appreciate your time taken on Saturday to attend this webinar. And I again thanks the management for giving an opportunity to give this webinar. It's been a long time, right? Okay. I have given the webinar, I have given in-person seminars for Dhanlakshmi Srinivasan College in Perambalur about the hardwares. And after that, this is the second time I'm giving a webinar. Well, I believe the session was pretty good. I hope, at least. Definitely, sir. It's an interesting session. All right. I start off giving you the installation procedure because I know few people in your college they were familiar with the Linux, but probably you can have them to give a seminar for the students to show them about the Linux installation. And again, students அவங்களுக்கு சொல்லிக்கிறது தான், நம்ம படிக்கிறதும் நம்ம வேலை பார்க்கறதும் டிஃப்ரெண்ட். அதையும் சொல்லிட்டேன். நீங்க படிக்கிறதுல வந்து நீங்க பண்ற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் படிக்கீங்க அப்படின்னா மேக் ஷூர் அதுல மாஸ்டர் ஆகுங்க. ஆனா நம்ம படிச்சுட்டோம் இதை வச்சு வேலைக்கு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஹெல்ப் அஸ் கம்ப்ளீட்லி. சரிங்களா? அதனால மேக் ஷூர் யூ ஹேவ் சம் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர்ஸ் லைக் as I said before, do some certifications, use your time, spend some time to play with it. இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய டைம் இருக்கு. இன் கேஸ் இஃப் யூ ஹேவ் ஓல்டு கம்ப்யூட்டர் சம்திங் யூ கேன் ட்ரை டு இன்ஸ்டால் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். அப்படி தான் ஆரம்பிச்சேன். நானா இன்ஸ்டால் பண்ணி I've been used to sit the whole night for installing all those things, and of course down the line you will get familiar. You will get used to it. All right, guys. Again, thanks everyone for joining the session today. Appreciate and have a good weekend. Stay safe. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, madam. For your wonderful session. Definitely students learn more about real-time usage of OS. I request Dr. T. Nadia to deliver vote of thanks. Good morning to one and all present here. Certainly, I hope this workshop is very useful for all the participants. I would like to thank our honorable resource person, Dr. Ambikabadi, Unix team lead, Pfizer Technology Solutions from USA, for taking out from his busy schedule to be with us here today. And he is sharing his knowledge and explain the benefits of Linux platform compared to the Windows operating systems. It is very interactive session, sir, for everyone participates actively. Thank you for giving the wonderful session, sir. Thank you very much, madam. Thank you, sir. Thank you. And I would like to thank our beloved principal and head of department, Dr. Devi, for their blessings and support to arranging this workshop. And I also thank to all the participants for joining the session and enjoy the time of learning. Thank you. Thank you all. Thank you, sir. Bye-bye.